Ladies and gentlemen, welcome to the official celebration of the 243rd anniversary of the Declaration of the Independence of the United States of America. My name is Andriantsitohaina, and I will be your master of ceremony for today's celebration. First of all, thank you very much for accepting our invitation to attend today's celebration. We will begin by the presentation of colors by the United States Marine Detachment, to be followed by the Malagasy National Anthem and the United States National Anthem, performed by the U.S. Embassy Choir. Then we will have a series of speeches, first by His Excellency Michael Pelletier, Ambassador of the United States of America to the Republic of Madagascar and the Union of Comoros, then by His Excellency Naina Andriantsitohaina, Minister of Foreign Affairs, representing the government of the Republic of Madagascar. After the series of speeches and the toast, we will proceed with the party. Tunklasy tunkivavy miarahaba anareo, tonga soa amin'izao fankalazana ny tsingeritaona fahatelo amin'ny efapolo sy roanjato nanambarana ny fahaleovantenany tsingeritaonany fahaleovantenany États-Unis azafady izao. Tantely-rasoanay no anarako ary ny tenako no andrindra izao lanonana atretsika izao izay izotra araka izao manaraka izao. Voalohana indrindra azy dia misaotra anareo eran-tsaina tonga namaly ny antso ny fanasana amin'izao fankalazana izao. Isantarana izany azy dia atolotra manona itsika amin'ny fomba ofisialy ny sainam-pirenena Amerikana izay ho ataon'ny United States Marine Detachment. Anaraka izany firana ny hira-pirenena Malagasy sy ny hira-pirenena Amerikana izay ataon'ny antoko-pihirany Masivo Amerikana eto Antananarivo. Rehefa izany dia isy ny andiana fandraisam-pitenenana ka ny voalohany sambatra izany dia ny ataon'Andriantsitohaina Michael Pelletier, Masivoan'ny États-Unis eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny Nosy Comores. Anaraka azy eo ny kabahan'Andriantsitohaina Naina Andriantsitohaina, ministry ny raharaham-bahiny misolo tena ny gouvernementany Repoblikan'i Madagasikara. Rehefa vita kosa ny fandraisam-pitenenana sy ny fanaingana vera ho firariantsoa dia itoy ny lanonantsika. So without further ado, I invite you to begin by respectfully watching the presentation of colors by the United States Marine Detachment. Anboatsika ny lanonana azy dia manasa anareo anatrika ampanajana ny fanolorana ny sainam-pirenena Amerikana ataon'ny United States Marine Detachment. March on the colors!
Thank you to the choir for such a beautiful performance of the Malagasy and the American anthems. Isaorantsika betsaka ny atoko-pihitra ny masivo amerikana eto Antananarivo tamin'ny nanaovana izay firanany iram-pirenena amerikana sy malagasy izay tamin'ny fomba kanto. Now, as you can see on the programs that were handed to you, we have selected several iconic quotes from famous Americans. One of such quotes will be included in the ambassador's speech. So please pay close attention, as only two of you have this particular quote on your program. The two winners will receive special prizes that will be handed out at the end of the ceremony. Mialoha ny anarahantsika ny andiana lahateny ary tokolahy vavy dia manasa antsika rehetra hamaky tsara ny fandaharam-potoana izay nozaraina antsika tetsy amin'ny fidirana. Misy teny notsongaina avy amina olo-malaza amerikana maro samihafa ao anatin'izy ireny, ka ny iray amin'izany teny na olo-malaza izany dia ny roa amintsika ihany no anana izany, fa io teny io dia tafiditra ao anatin'ny lahatenin'ny ambasadoro amerikana Pelletier. Ka manasa antsika ary hiaino tsara, anaraka tsara izany lahateny izany. Ary raha misy amintsika izay mahafantatra hoe izay lahateny izay aty amin'ny programa aty am-pelantanako dia manatona anay amin'ny farany fa misy fanomezana manokana nomena anareo rehefa fitarana ity lanonana ity. Now, I respectfully invite His Excellency Michael Pelletier, Ambassador to the United States of America, to the Republic of Madagascar and the Union of Comoros to deliver his remarks. Izao azy dia manasa parazanan'Andriamanitra hoazana Michael Pelletier masivoan'ny États-Unis eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny Nosy Komoro hanao ny kabary. Dear Minister of Foreign Affairs, honorable heads of institution, honorable members of the Malagasy government, honorable members and colleagues from the diplomatic corps, from the UN and international and regional organizations, dear military and civilian dignitaries, honorable guests, ladies and gentlemen, Tugulai Situguvavi. Aravaina, Chachini, Asaranich, Daulu. Distinguished guests and friends, thank you for joining us to celebrate the 243rd anniversary of the independence of the United States and over 150 years of friendship between our two countries. Ianareo vahimanakaja sy namana saina misaotra betsaka tompolasy tompofavy tonga manosona anay mankalaza ny tsingerin-taona fahatelo amby efapolo sy roanjato nahazo ny États-Unis fahaleovantenany ary anamarika ireo dimampolo amby zato taona mahery nisy ny firaisan'ny mpiraharaina eo amin'ny firenentsika rotonto. It is fitting to gather here at Villa Philadelphia, since it was in the city of Philadelphia that on the 4th of July in 1776, the Declaration of Independence was approved by the Continental Congress, paving the way for what would eventually become an independent and united nation. It was in Philadelphia that our courageous founding fathers stood by their principles and put their signatures, their lives, and their fates on what would become the most important document in our country's history. And it was in Philadelphia, on that fateful July 4th, against all odds, that this bold idea turned into an affirmation, telling the world that these united colonies are and of right ought to be free and independent states. Those decisive words enshrined in our Declaration of Independence gave birth to our great nation, which eventually grew to 50 states, whose flags are represented here today, including my own home state of Maine. Raha misitsiny ary mety indrindra raha ato amin'ny Philadelphia isika amin'ny folo taona satria ny 4 Jolay 1777 tokoa dia tao amin'ny tanànan'ny Philadelphia ilay fanambarana ny fahaleovantena no nankatoavin'ny Congrès continentaly ka nanomana ny lalana ho an'ilay anjara firenena mahaleotena sy mitambatra tateo aoriana. Mbola tao Philadelphia ihany koa ireo razambe nahery fo namonina ny États-Unis no nijoro tamin'ireo foto-keviny sy nametraka ny soniany ny fiainany ary ny hoaviny teo amin'ilay anjara irizan-teny manandazy indrindra eo amin'ny tantaran'ny firenenay. Ary mbola tao Philadelphia ihany tamin'ny 4 Jolay miavaka io
na dia taonina nisakana izany avokoa na zavatra rehetra no nivadika eo fanambarana entitra la hevitra feno fahasahiana nilazana tamin'izao tontolo izao fa ireo zanatany mitambatra ireto dia manjary fanjakana afaka sy mahaleo tena ary zony tanteraka izany. Ireo teny entitra no mena toerana ambony indrindra ao anatin'ny fanambarana ny fahaleovantenana ireo no miteraka an'ity firenena lehibena ity izay nitombo taty aoriana ka tafakatra ho fanjakana 50 mitambatra hitantsika manodidina antsika eto ny saina fandrevan'izy ireo ary anisan'izany ny fanjakana ny aviko ny fanjakany mahinina. Ladies and gentlemen, it is my distinct honor to represent these United States of America. And on behalf of my family and the whole embassy team, it is our sincere pleasure to welcome you to Philadelphia to celebrate our nation's independence and to reaffirm our great friendship. Tena voninahitra lehibe ho ahy tokolasy tokovavy ny misolo tenany izao États-Unis izao na fanjakana mitambatra ireo ary amin'ny anaran'ny fianakaviako manokana amin'ny anaran'ny mpiara-miasa rehetra ato amin'ny maso ivo dia amin'ny fifaliana lehibe no niraisina anareo ato amin'ny vila Philadelphia ankalaza ny fahaleovantenan'ny firenenay sady hanamafy indray ny firaisan'ny mpirahalaina tsara dia tsara hananantsika. Next week, across our country and throughout the world, Americans will come together to celebrate our independence, just as Malagasy did 2 days ago here. And just as you did, we will watch fireworks and have our patriotic parades. Some of us will barbecue with friends, and others will picnic with families. And these traditions are as old as our very nation. In fact, John Adams, one of the signers of the Declaration of Independence, described his idea for a great anniversary festival in a letter to his wife as a parade with shows, games, sports, balls, bonfires, and illuminations from this time forward forevermore. Amin'ny herinandro avy io dia ifampitaona ny Amerikana rehetra manerana ny États-Unis ary manerana izao tontolo izao hiara-ankalaza ny fahaleovantenanay tsy misy hafa amin'ny nataon'ny vahoaka malagasy vao roa andro lasa izay. Mitovy amin'ny nataonareo ihany dia mba hijery afoangy izay anao matso fanomena fitaovana tanindrazana ifampizara sakafo amin'ny namany ny sasany aminay ny hafa kosa hitsangatsangana miaraka amin'ny ankonany efa hatramin'ny fironan'ny firenenay nefa fomba fanaonay izany ary raha marina azy dia hoy John Adams iray amin'ireo nanao sy ny fanambarana ny fahaleovantena raha nanoratra tamin'ny vatony izy nanambara izay iveriny fa fety tsara indrindra ho an'izy ngery-taona io dia izao no nambarany matso iarahana fampisehoana kilalao fanatanjahantena ary mpandizana afondasy ary jiro manazava manomboka izao mpamandrakizay. Speaking of illuminations, my family and I were so excited to learn that our two nations share a similar Independence Day tradition of lights, as we saw the children here parade with colorful arendrina, or handmade lanterns that light up the night. Such a beautiful tradition that not only highlights your nation's pride, but also its rich artistry. And I understand that this year we were lucky to see more and more locally made and crafted arendrina, celebrating authentic Malagasy crafts and creativity and supporting your local economy. Efa miresaka jiro manazava isika fa tena faly izay menakavy nahita fa mitovy ny fanao firenentsika rotota amin'ny resaka jiro rehefa mankalaza ny fahaleovantena raha nahita ankizy mitondra arendrina izay rehefa hariva ny andro. Tena fomba tsara dia tsara izany sady ahitana taratra mazava mirere ananan'ny firenenareo no maneho ny fahaiza-manain'ireo mpiangaly mikanto aminy. Azoko tsara dia manana tombony izay mahita maso fa mihamaro tamin'ity taona ity ireo arendrina ny foronina sy ny vokarina teto toerana izay midika fanohanana ny fahaiza-mamorona sy ny taozavatra tena malagasy sady fanohanana ny toe-karena eto toerana ihany koa. For Americans, July 4th is a time to come together to enjoy and celebrate, but also to reflect on our collective values and the principles of our diverse country, for which so many have sacrificed so much. Despite their differences, they were unified by one simple truth, that we are all created equal with certain inalienable rights. And for more than 200 years, generations of Americans have stood by this truth and have fought and even died to uphold our principles and our values. Ho an'ny Amerikanina, ny 4 Jolay dia fotoana fihaonana, fifaliana ary fankalazana. Saingy ihany koa fotoana fifantohana amin'ireo soatoavina sy foto-kevitra iombona ny firenena iray manontolo feno fahasamihafana izay nanaovan'ny olona maro sosona sarobidy tsy voaisa. Raha dia teo aza mantsy ny fahasamihafany dia famarinana tokana sady tsotra no nampiray azy ireo dia ny hoe noforonina hitovy isika olombelona ary samy manana zo tsy azo lavina nananantsika hatrany am-boka. Ary efa 400 taona mahery izay dia nifanesy ny taranaka Amerikanina maro niaro an'izany fahamarinana izany ary niady na moy ny ainy aza hitandrona ny foto-kevitra sy ny soatoavina imatesanay.
And I'm going to break with the speech for a minute to say people should come up further and be under these big trees or under this patio on the side. When I worked in India, I learned that rain was a good sign of positive omens. And clearly the gods here are giving us good omens for Malagasy-US friendship. Our founding fathers, like present-day Americans, came from different backgrounds and different walks of life. America does not belong to one person or even to one group. It is a multifaceted collection of ideas and contributions from generations of immigrants who worked together to achieve a greater purpose. This is yet another example of the values that bind our two countries. The Malagasy proverb, "Ni tau chano siafanireri," sums it up well. Building a house is not built by one person. In fact, everyone contributes a brick to build that house, and together we strengthen its foundation. As Madagascar continues to build and strengthen its own foundation, we will continue to be its close partner and to contribute our own bricks. Anzara Briki. Manana ny fiavintsy ny lalam-piainana namolavolavo koa ireo razambe nanorina firenenay tsy misy hafa amin'ny amerikana ankehitriny ihany tsy misy olona navondron'olona iray afaka iambo ho tokony amerika mifangaro tokoa mantsy ny hevitra sy ny anjara-biriky nentin'ny taranaka findramonina samihafa ny fanesy izay fanometanana mba hanatrarina tanjona lehibe koa ny raisana ary ohatra ray izay ahitana sotroavana mampifamatotra amin'ny firenena tototsika ireo totandray zany mamfitinazy tsara ilay ovolana malagasy hoe ny tao-trano tsy efa nirery samy mitondra anjara biriky anagalana trano fototra tsirairay ary isika ireo miaraka no manamafy ny fototra ijorony fa amin'izao fotoana anoiza Madagasikara mandrafitra sy manamafy ny fototra ijorony izao dia hijanona mpiara-miasa akaiky aminay amin'ny any zahay ary hitondra ny anjara birikinay. We will continue to build cultural bridges between our nations and its peoples. We will continue to bolster our political, economic, social, environmental, and military cooperation. We will continue to support education through scholarships, fellowships, and exchange programs. And we will continue to promote food security and to strengthen health systems through the work of our USAID and Peace Corps volunteers working tirelessly with local partners up through the most remote regions of this incredibly beautiful nation. Hotoizanay ary ny famoronana tetezana ara-kolotsaina eo amin'ny firenena sy ny vahoakantsika rotonta. Hotoizanay ny fanabeazam-bony fiara-miasa eo amin'ny sehatry ny politika, toe-karena, sosialy, tontolo iainana ary ny tafika. Hotoizanay ny fanoanana fanabeazana amin'ny alalan'ny fandarana ho an'ny vatsim-pianarana, fiara-miasa ary fifanankalozana. Ary hotoizanay ny fanatsarana trany, ny fanjariana ara-tsakafo sy fanamafisana ireo rafitra ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny asa totosain'ny USAID sy ny mpatsaka sitrapo amin'ny corps de la paix izay manao ny tsy ho zavatra miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka eto an-toerana hatrany amin'ny toerana toka-monina indrindra eto amin'ny nosy mahafatifaty ity. Today, over 300 million Americans come from a number of different ethnicities, cultural backgrounds, and religious affiliations. We, Americans and Malagasy alike, need the contributions of all to help make for ourselves that more perfect union for which we will always be striving, just as you here in Madagascar need the contributions of each and every Malagasy and of all of Madagascar's friends. As John F. Kennedy eloquently stated in his 1961 presidential address, the energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America can do for you, but what together we can do for the freedom of man. Or as you sing it in your national anthem, Irenai mbahanumpona nau, Nitena sifufanai anananai, ze sarobidi si medrikatku.
Isa mahery ny teny zao tapitrisa ny teny-tany amerikana mipoitra avy amin'ny foko samihafa kolontsaina samy manany azy ary finoana samy arahany avy ka na ny amerikana na ny malagasy dia samy mila ny zarabriky avy amin'ny rehetra mba hahafahantsika mamorona ilay firaisana lafatra koa ilofosana tsy tapaka tsy misy hafa aminareo eto Madagasikara mila ihany koa ny zarabriky avy amin'ny malagasy rehetra sy avy amin'ireo firenena rehetra sakaiza Madagasikara tsara dia tsara ny fomba nilazan'ny filoha John Kennedy azy nitra ny nanaova fiainanana ny filoham-pirenena tamin'ny taona 1960 hoy izy ny fahavitrihana finoana ary fanoratena entsika amin'ny fandraisana anjara na amin'izao ezaka izao no hanome afo ao anatin'ny firenentsika tsirairay sy ireo rehetra manompo azy ary tena afaka manazava amin'izao tontolo izao ny tara-pahazavana entin'izany afo zany koa noho izany ry amerikana namako azo manontany hoe inona no azo ny firenenao atao anao fa manontany tena hoe inona no azo atao ho an'ny fireneko ry namako ny eto amin'izao tontolo izao azo manontany hoe inona no azo ny amerikana atao anao fa inona no azosika iarahana manao mba hioka fahafahana ny zanak'olombelona ary fomba hafa no miranareo azy amin'ny eram-pirenareo manao hoe irinay mba hanomponanao ny tena sy fofananananay izay sarobidy sy mendrika tokoa. So from the streets of Philadelphia 243 years ago to Philadelphia, Villa Philadelphia today, let us celebrate our unyielding commitment to liberty, freedom, and democratic principles, which are far greater than the interests of individuals regardless of race, religion, education, occupation, or orientation. And let us enjoy our hard-won freedoms with lights and fireworks and joy and a toast to independence, to freedom, democracy in the United States, Madagascar, and for us all. Nisosha Nereodesh. Noho izany nanomboka teny an-dalana tao Philadelphie telo amby 1900 taona lasa izay ka hatreto amin'ny villa Philadelphia anio andesika ankalaza ilay fanoratenantsika tsy azo zogozonina hiaro ny fahafahana ny fahalalana ary ny foto-kevitra demokratika izay lehibe lavitra no tombontsoan'ny olon-tokana na inona ny firazanany finoany faripahaizany asany na hevitra ironany andeha ankasitrahantsika ny fahafahana azosika taorian'ny solona mafy amin'ny alalan'ny jiro ny afomanga ny fifaliana ary anaingaveratsika ho an'ny fahaleovatena ny fahafahana ary demokrasia any États-Unis eto Madagasikara ary ho antsika rehetra. Thank you everybody. Thank you very much, Mr. Ambassador, for your speech. Let us welcome His Excellency, the Minister of Foreign Affairs, Naina, the representative of the government of the Republic of Madagascar, for his speech. Misaotra betsaka anao Andriamato Masoa Amerikana tamin'izay lahateninao izay izao indray dia manasana maraika mavesatra n'Andriamato hajaina any Andriantsitohaina ministra ny raharaham-bahiny misolo tena ny gouvernemanta ny République ny Madagascar mitondra ny lahateny. Andriamato Masoivo arahampatratry ny asaramanitra isika rehetra ary matahotra ianao fa tsodrany avy an'Andriamanitra orana kely bénédiction. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le chef d'institution de la République de Madagascar, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités et institutions nationales, civiles et militaires, Excellence, Monsieur le vice-doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, honorable assistance, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand plaisir que je partage ce moment de convivialité avec nos amis américains en commémorant cette date historique pour la nation américaine. Les circonstances qui nous réunissent aujourd'hui nous rappellent qu'en 1776, le peuple américain a décidé de prendre en main son propre destin en se détachant de la couronne d'Angleterre et que sous la plume du président Thomas Jefferson a vu le jour le premier projet de déclaration d'indépendance ayant fait des anciennes colonies anglaises d'Amérique du Nord un nouveau pays, les États-Unis d'Amérique. En ce jour mémorable pour le peuple américain, l'occasion est donnée au nom de son Excellence, M. Andriantsitohaina, président de la République de Madagascar, du gouvernement et du peuple malgache, d'adresser nos chaleureuses et sincères félicitations à l'endroit de son Excellence, M. Donald Trump, président des États-Unis, du gouvernement et de toute la nation américaine. Monsieur l'ambassadeur, je me réjouis de constater que nos relations de coopération bilatérale ne cessaient de se développer. Il me plaît de rappeler que depuis la signature de la Convention sur les relations diplomatiques
économique et sécuritaire en 1867, la volonté de rapprocher nos deux pays est sans équivoque. L'intérêt que votre gouvernement porte à notre pays transparaît dans la présence permanente de l'Agence de développement USAID, qui démontre une vraie solidarité envers le peuple malgache à travers les différents projets tels que Aito, Mikaz, Ranwash, dans le secteur environnemental, la gestion durable des ressources naturelles, ainsi que l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Je ne saurais passer sous silence les deux grands projets dans le domaine de la santé, initiés en avril de cette année et dont l'enveloppe budgétaire totale équivaut à plus de 100 millions de dollars. Il s'agit du projet Impact, dont l'objectif est l'amélioration de l'approvisionnement en médicaments et intrants médicaux, et du projet Access visant à l'amélioration des services de santé offerts à la population malgache. Le gouvernement malgache accorde une importance particulière à la santé de sa population et se réjouit de ce soutien. Au-delà de ces projets, l'accompagnement du gouvernement américain à travers les programmes de renforcement de capacité demeure un volet presque permanent de notre coopération. Sous peu, des ateliers de formation en santé publique et assistance humanitaire et en sécurité maritime seront organisés et je ne les cite qu'à titre indicatif, tant ces programmes sont nombreux. Monsieur l'ambassadeur, Madagascar travaille d'arrache-pied afin d'atteindre son objectif d'émergence. Et vous avez pu le constater, le gouvernement malgache accélère le développement du pays. La pérennisation de notre développement requiert des partenaires fiables et dynamiques. Je reste convaincu que les États-Unis d'Amérique répondront présents pour renforcer nos liens de coopération, notamment dans le domaine économique et commercial. À ce titre, nous travaillons conjointement à la tenue d'une mission de prospection économique dans la concrétisation de nos initiatives de promotion des investissements à Madagascar, et ce, non seulement en vue d'attirer les investissements américains, mais également pour offrir des opportunités au secteur privé malgache. Comme il a été mentionné à Mme Makila James, secrétaire adjoint pour l'Afrique australe et les Deux-Soudans, lors de son passage à Madagascar en mai, le gouvernement malgache a fait de l'une de ses priorités le rétablissement de l'état de droit et la lutte contre la corruption. Je suis confiant que le gouvernement américain prendra en compte ces efforts afin de permettre à l'État malgache de bénéficier d'un nouveau compact du Millennium Challenge Corporation. Monsieur l'ambassadeur, voici quelques mois à peine que vous vous êtes posé en terre malgache. Vous avez été témoin des efforts consentis par le gouvernement. Ces efforts ont permis des avancées, notamment en matière de bonne gouvernance financière et administrative, traduite en termes de discipline budgétaire et d'austérité, pour pouvoir augmenter les dépenses liées à l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment dans les domaines de la sécurité, de la santé et de l'éducation. Ces réalisations sont perceptibles dans le domaine de la sécurité publique. Le défilé militaire d'avant-hier illustre l'amélioration des conditions de travail et des équipements des forces de sécurité, ce qui est un enjeu majeur pour le mieux-être de la population malgache. Nous souhaitons que nos partenaires puissent s'inscrire dans cette dynamique. Le gouvernement malgache se réjouit également du reclassement de Madagascar dans le rapport annuel sur la traite de personnes publié par le département d'État américain. Reclassement qui vient récompenser l'engagement personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République à lutter contre la traite des êtres humains sous toutes ses formes. Il en est de même pour les actions gouvernementales en matière de gestion et de conservation des ressources naturelles, la biodiversité de Madagascar étant une richesse nationale dont la protection figure parmi les priorités gouvernementales. Monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de vous réitérer mes vœux de succès pour la mission qui vous a été récemment assignée. Je n'ai aucun doute que vous travaillerez au profit du partenariat USA-Madagascar et que la vitalité et la solidité de la coopération entre nos deux pays permettront de renforcer l'amitié entre nos deux peuples. Nous souhaitons un partenariat constructif et dynamique avec les États-Unis. Personnellement, je me réjouis des échanges et du dialogue permanent entre le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade des États-Unis pour favoriser notre compréhension. Vive l'amitié et la coopération entre Madagascar et les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie de votre attention.
Thank you very much, Mr. Ministry of Foreign Affairs, for your speech. Ladies and gentlemen, this concludes the official part of today's ceremony. Once again, the Embassy of the United States of America in Antananarivo thanks you for honoring today's event with your attendance. You were all invited to enjoy the reception, the display of pictures of America, and the music. And do not forget, if you are the one who has the winning quotes that was mentioned in the ambassador's speech, please let our colleague Alex, just right there, and to receive your prize. Tombola sy tombovavy izay ary no mamarana ny ampahany ofisialy ny tsy lanonantsika ity, manatitra ny fisaorana eram-po era-tsaina anareo ny masoloan'ny États-Unis eto Antananarivo tonga nanome voninahitra izao fotoana izao. Isika vahiny hajaina kosa dia saina ankafy ny lanonana sy ijery ireo sary fampirantiana sy ankafy ny mozika. Aza tonoina kosa nefa fa raha ianao manana ilay fandaharam-potoana, misy ilay tenin'olona malaza izay voatona tao anatin'ny lahateny ny ambassadeur amerikana teo dia manatona ny mpiara-miasa aminay Alex izay hitantsika manangatara ravatsy amin'ny ilany kavanako ary andray ny fanomezana manokana ho anao. Misaotra tokola, makasitraka tovovavy ary mirary soa anao amin'izao zova mahafinaritra izao. Thank you very much and happy Friday.